হ্যালো স্টুডেন্টস, আমি নীতিশ স্যার জ্ঞানজ্যোতি কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রত্যেককে জানাই আরো একবার স্বাগত। তো স্টুডেন্টস, আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব এনইপি 4 ইয়ার আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের অধীনস্থ যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা থার্ড সেমিস্টার কিংবা ফিফথ সেমিস্টারে পড়াশোনা করছো পলিটিক্যাল সায়েন্স মেজর নিয়ে, কিন্তু তারা ফার্স্ট সেমিস্টারে মেজর পেপার 1 এ ব্যাক পেয়েছো, তাদের জন্য আজকে ব্যাক পেপার লাস্ট মিনিট সাজেশন নিয়ে আলোচনা করব। ওকে, তো ব্যাক পেপার লাস্ট মিনিট সাজেশন 2025 যারা পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের জন্য কোন কোন বিষয়গুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তবে ধৈর্য ধরে শেষ অবধি আজকের ক্লাসটি দেখবে, যাতে তোমরা একদম শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারো যে কোন কোন প্রশ্নগুলো তোমাদের খুব ভালো করে পড়া উচিত। যারা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন অল প্রেস করে দাও, যাতে নেক্সট টাইম থেকে কোনো ভিডিও আপলোড করলে তার নোটিফিকেশন তুমি সবার আগে পেতে পারো। এছাড়া অনলাইনে তোমরা যারা ভাবছো আমাদের ক্লাস জয়েন করবে তারা অবশ্যই যোগাযোগ করো আমাদের অফিসিয়াল নাম্বার 7076398606 নাম্বারে অথবা 6295916282 নাম্বারে। চলো শুরু করছি আজকের ক্লাসটি। প্রথম প্রশ্ন, প্রশ্নমান 3 এর জন্য যেই প্রশ্নগুলো পড়ে, প্রথম প্রশ্ন রিলেশনশিপ বিটুইন পলিটিক্যাল থিওরি এন্ড পলিটিক্যাল ফিলোসফি। নেক্সট হচ্ছে অ্যাঙ্কারেজ থিওরি অফ স্টেট, রুশোস জেনারেল উইল, withering away of the state, rights imply duties, explain concept of justice, what are types of liberty, discuss Marxist view on the functions of the state. Okay, next question, define popular sovereignty, then discuss major tenets of the anchorage theory of the state, then sources of the idealist theory of the state, Marxist view on politics, features of neoliberalism, then main tenets of the idealist theory of state, features of Austin's theory of sovereignty, Locke's theory of the origin of the state, relation between liberty and equality, then write a short note on political theory, post-behavioralism, Hobbes' view on state of nature, characteristics of socialism, difference between state and society, then concept of multiculturalism. Okay, next চলে আসবো আমরা 6 মার্কসের যে তোমাদের প্রশ্নগুলো আসবে সেগুলো নিয়ে। how would you differentiate between state and the society? Then বলছে briefly analyze the relationship between political science and history. Next, write a note on the functions of the welfare state. Then discuss in short the idealist theory about the functions of the state. Then identify the major tenets of behavioralist in political science. Then examine the Marxist theory regarding the origin of the state. Distinguish between state and society. Define sovereignty. What are the different kinds of sovereignty? Next রয়েছে examine the major features of the historical theory regarding origin of the state, then distinguish in brief the welfare theory about the functions of the state, then examine the nature of relationship between political theory and political philosophy. Okay, next questions, differentiate between state and movement, then discuss the impact of globalization on sovereignty, discuss in short the liberal theory regarding the functions of the state, then briefly discuss the different types of rights, then distinguish between de jure and de facto sovereignty, then write a note on the functions of the welfare state. Next, briefly discuss the basic tenets of normative approach to the study of political theory. Next, briefly explain David Stone's views on the decline of the political theory. Next, analyze the Marxist theory of the nature of state. Next, briefly analyze the concept of negative liberty. Then what do you understand by the nationalism as a political ideal? তো পরবর্তী যে তোমাদের 10 নম্বরের প্রশ্নগুলো অথবা 15 নম্বরের প্রশ্নগুলো যেগুলো আসার কথা, সেই প্রশ্নগুলো আলোচনা করার পূর্বে তোমাদেরকে বলে রাখি, যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন অল প্রেস করে দাও এবং বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করো যেন প্রত্যেকের কাছে আজকের এই ক্লাসটি পৌঁছে যেতে পারে। চলো নেক্সট যে প্রশ্নগুলো বড় প্রশ্নগুলো আলোচনা করছি, এক্সামিন দ্য হিস্টোরিক্যাল থিওরি রিগার্ডিং দ্য অরিজিন অফ দ্য স্টেট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্স। দেন সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট থিওরি ভালো করে পড়বা, এটা সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে। দেন হোয়াট ইজ সভরেন্টি, point out the difference between monastic and pluralistic theory of the sovereignty. Analyze the concept of equality, how for liberty and equality are compatible with each other, explain. Then বলছে what do you mean by the behavioralism, point out the major features and its limitations. Next, discuss in brief the different elements of the state. Next, examine in brief the views of John Locke regarding the origin of state.
add a critic to it. Next রয়েছে elaborate on the relationship between liberty and equality. Next, write a note on the nature and scope of political theory. Then critically assess the idealist theory on the nature of the state. Next রয়েছে what is equality, explain the different dimensions of equality. Next, write a critical note on Marxism. Then discuss the major features and limitations of the behavioral approach to the study of political science. Next, define liberalism. Briefly discuss the major features of modern liberalism. তো স্টুডেন্টস এই কয়েকটা প্রশ্ন তোমাদের পড়তেই হবে। যারা ব্যাক পেয়েছো পলিটিক্যাল সায়েন্সে তাদের জন্য আজকের এই সেশনটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন অল প্রেস করে দাও, যাতে নেক্সট টাইম থেকে কোনো ভিডিও আপলোড করলে তার নোটিফিকেশনটা তুমি সবার আগে পেতে পারো। এছাড়া অনলাইনে যারা ভাবছো আমাদের ক্লাস জয়েন করবে তারা অবশ্যই যোগাযোগ করবে আমাদের অফিসিয়াল নাম্বার 6295916282 এবং 7076398606 নম্বরে। দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আরো একটা নতুন ক্লাস নিয়ে তোমাদের সঙ্গে। তোমরা প্রত্যেকেই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং আফটার অল, থ্যাংক ইউ।